All right. Good evening, everybody. Bangladeshi engineers and architects worldwide. Welcoming all of you to the knowledge sharing session number 24. Um, এক দুই করে আমরা 24তম নলেজ শেয়ারিং সেশনে আজকে উপস্থিত হয়েছি এবং সেটা হলো COP28 and বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ এই শিরোনামে। We have this program and it is a very long-waited program to participate. আমাদের সেই ঘন্টা চলে এসছে। এই পর্যন্ত হিট করছে আমার মনে হয় longest ever 40 plus right at the beginning. So now it is 42 and I'm sure things will rise up with time. So we have the document, the theme, our topic sharing today by Engineer Rafiqul Islam Talukder. He will be presenting the keynote paper. Before that, let me share some basic information about this platform. What is this platform is all about? Probably you all know it, but just for everybody refreshing a little bit, this is a platform called Bangladeshi Engineers and Architects Worldwide. This is a professional platform of Bangladeshi engineers and architects, those who are everywhere in the world, and they are spread up. And the key objective of this platform is to build up a professional community or an institute, maybe in the long run, where everybody is participating in that particular community. And this platform was actually established in June 2023. So it is a 7-month-old baby in the very early stage of the growth. So in the meantime, more than 1,000 members are in this particular group. It says 1,022 now, probably the full quota. And this packed house of this platform, I think, is very much proud of having all these knowledge sharing sessions, 23 in this short period of time. And there are plenty of schedules and expectations that are coming up for future. We have two twin brothers, if you like. Engineer Razaur Rahman is the founder and organizer, together with Engineer Amzad Hussain, very two lovable brothers of this platform. They are doing this great job, and we always, hope their long life and long and cherished healthy life in future. This platform is basically a non-political platform. This is talking about only the professional information, sharing knowledge on the engineering and architectural forum. But still, it has some scopes under which this platform is operating. But maybe more will be added in the future. So far, there are 6 scopes under this platform. It's basically to facilitate connectivity to one to another professionals, facilitate training and knowledge sharing session like we are doing right now, and it is happening every bi-weekly basis. To facilitate job opportunities, that is another big scope in the UAE and other parts of the world. To talk about those, you see sometimes some requests are coming up in this platform about job seekers. Someone is very much in need. Someone is just trying to explore other opportunities. So helping hand is very much required, and our giving directions are also very much expected from all the brothers and sisters in this platform. Another scope is to facilitate business opportunities, how you can promote your business in your professional field and still gain the maximum benefit from it, and let everybody also be benefited from that opportunities.
We have another attractive part of this platform is the Bangladeshi Students Leadership Development Program, where this bi-weekly debate is going on, presentation is going on about from all school grades from grade 4 to grade 12. All the students are participating in it. So I think this is growing up slowly. And then finally, technical feedback or suggestions for evolving issues arising from the professional field that everybody is working on. So this is another scope of this platform. So far, this is how it is based on. And in future, inshallah, there will be more to add with all your advice and participation. So today's session number 24, COP28 and Bangladeshi perspective. This session is divided into 7 segments. So we will move segment by segment. The first part is what I just introduced about this forum and how this session will be run. We have a short biography of the presenter, Engineer Rafiqul Islam Talukder, by Fatin Ilham Sinan, followed by the presentation on the topic by Engineer Rafiq Bhai. It's all about around 50 minutes time he'll be taking. And then after that, we have a Q&A session about 30 minutes. For that Q&A session, you can take note of your questions. You can use also the chat box for asking questions. So after Q&A, we will have some 3 speeches coming up. One is Mazim Bhai, Honorable Advisor, giving in the speech after the Q&A session, followed by the Honorable Special Guest, Engineer S. M. Munjurul Haq Munju, the Honorary Secretary General of IB. And finally, closing his speech by the Honorable Chief Guest, Engineer Qazi Khairul Bashar Bhai, Vice President, Academic and International Affairs, IEB. So this is the design of our session today. So may I ask Sinan Fatin to please present with your short biography of Engineer Rafiqul Islam Talukder. Am I audible? Yes, you are. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. My name is Sinan, and today I'll be reading the short biography of Engineer Rafiqul Islam Talukder. Engineer Rafiqul Islam Talukder, born in 1961 in Bagarhat district, Bangladesh, obtained BSc in Mechanical Engineering from Khulna Engineering College, Kuwait, batch 78. During his 39 years of long career, he served in different organizations like Bangladesh Water Development Board, Toyo Engineering Corporation, BCIC, CAFCO, ADNOC, Abu Dhabi. He served the IEB in different capacities like Central Council Member, Honorary Secretary, and Vice Chairman. Currently holding Vice Chairman for Occupational Safety Board of IEB. Engineer Rafiqul Islam Talukder received the IEB award from Honorable Prime Minister 2 times. First one in 1992 as the Honorary Secretary of Best Sub-Center, and second one in 2000 as Honorary Secretary of Best Center. He represented IEB in Indian Engineering Congress, Patna, Bihar in 2004 as head of the delegate. He is a writer of a book published in Ekoshe Boimela and has multiple technical articles in his credit. Engineer Rafiqul Islam Talukder is the first batch PEng awarded from IEB, and he is the lifetime fellow of IEB, holding fellowship number F3808. He is married and blessed with 2 daughters. Thank you. Wonderful. Thank you very much, Sinan, for this wonderful presentation of the present Engineer Rafiqul Islam Talukder with high profile. And we now request Engineer Rafiqul Islam Talukder Bhai to please present your topic. We have around 50 minutes in hand. Thank you. Okay, thank you. Assalamu alaikum and Shubho Sandhya. বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিস্টার খাজা আহমেদ and Mr. Sinan Fatin. Okay, and distinguished guest present here.
from the representative IEB and the organizers of Bangladesh engineers and our this worldwide group. So I'm just starting. Today my presentation topic is COP28. Full meaning of COP, Conference of Party. 28 is the serial number. So COP29 was held in Egypt last year. COP28 held 2023 in Dubai, and COP27 in Egypt, COP28 in Dubai, and COP29 will be held in Baku next year. So hopefully am I audible to all? Yes. Proceed. Yes, everything clear. Okay. Clear. So climate change is a global issue. Rising temperatures, extreme weather events, droughts and salinity, ice melting, rising sea levels, threaten lives and livelihood, human and ecological crisis. Greenhouse gas, an invisible enemy like coronavirus. So should we be familiar with some greenhouse gas? Major is carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and others in the list. You will see. I move to the next slide. So annual CO2 emission by fuel, so coal, oil, gas, cement, and others. You see coal, fossil fuel, all the fossil fuel, coal, oil, gas. Okay, coal is the accounts for 40% of CO2 emission. Next, oil, 30% of CO2 accounts for 30% CO2 emission, and gas accounts for 21% CO2 emission. Others 4%. Global CO2 emission by country, you see China is the highest, okay, in the list. Then it should be in the United States. Next, coming European Union. Next, India, and rest of the world you see at the bottom. So major contributors of greenhouse gas coming from the China mainly. Still, who is the responsible for the climate crisis? Okay, if you consider some giant corporate house, Shell on the first, next Chevron, British Petroleum, ExxonMobil, okay, finally Saudi Aramco, due to the oil exploration. Climate change UN bodies, so we should know about the UN bodies. Okay, United Nations on the driving seat. So you see United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. So we should know about, we should be familiar with UNFCCC, enacted in 1992, headquartered Bonn, Germany. Signatories of UNFCCC are parties, meet every year, called COP, Conference of Parties, since 1995 in Berlin, Germany. So COP under the UNFCCC, United Nations body. It is United Nations body. Then we should know another giant body, that is IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC. So established in 1988, policy making with regular scientific assessment on climate change. COP agenda. Conference of Party. What is the agenda? Every year they discuss. COP is the supreme decision-making body. Review and the implementation of the resolution and any other legal instrument that the COP adopts. Take decisions necessary to promote the effective implementation of the convention
including institutional and administrative arrangements. The 2-week program with several forums, initiatives, exhibitions, fundraising, and commitment signing leading up to or parallel with the main conference. So first we have to discuss of the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol is considered the landmark protocol. That was adopted in Kyoto, Japan in 1997. The Kyoto Protocol is considered as the landmark protocol. Kyoto Protocol, the first international treaty to set legally binding targets to cut greenhouse gas emissions, entered into force on 16 February 2005. It operationalizes the UNFCCC by committing industrialized countries to limit and reduce greenhouse gas emissions in accordance with agreed individual targets. Some of the principal concepts of the Kyoto Protocol are binding commitments for the annex on party. Annex on parties, it indicates the industrialized countries, annex on party. Minimizing impact on developing countries by establishing an adaptation fund for climate change. Accounting, reporting, and review in order to ensure the integrity of the protocol and compliance. The Kyoto Protocol brought 3 landmark mechanisms into force: Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation, and Emission Trading. So this is the landmark decision adopted in Kyoto Protocol. Paris Agreement. This is also one of the landmark conference undertaken. So it is called Paris Agreement. It was held 2015. So major decisions taken over there: 1.5 degree centigrade goal, average 1.5 degree Celsius goal, average surface temperature to rise no more than 1.5 degree Celsius by 2100. Enhance transparency framework. So we should be familiar to this term, ETF. So this term which will come in my next slides on actions and progress in climate change mitigation adaptation. Global stock take, ETF. Okay, so ETF is information to records. So all the records. So you have to transfer to the ETF. Financial, technical, and capacity building support like Green Climate Fund to those countries who need it for mitigation and adaptation. So that means gradually, conference of party. So progressing with the progress, it is taking the shape, and it is taking the practical and realistic decisions. Okay. Paris Agreement 2020 targets. Paris Agreement has some targets. Carbon dioxide emissions reducing by 20%. Work on increasing the renewable energy market share by 20%. Target to increase energy efficiency by 20%. So that was the 2020 target, okay, undertaken in Paris Agreement. So after 5 years of Paris Agreement, we see that China earlier 13% greenhouse gas emissions. After 5 years, it increased to 30%. Greenhouse gas emission, USA, earlier it was 25%. After 5 years, it decreased to 13.5%. European Union, 22% greenhouse gas, okay, before. After 5 years, they reduced greenhouse gas emission 8.7%. So USA and European Union made some improvement in this sector. So they reduced the carbon footprint after 5 years. Next, COP28 2023. Okay, so now come to our topics. COP28 Venue Expo 2020 Dubai.
COP28 President Dr. Sultan Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology of UAE, CEO, ADNOC, and Chairman of Masdar. Agenda to discuss and agree on the implementation of global measures towards mitigating the effects of climate change. Okay, so it was debated in two zones, COP28, blue zones. Blue zone was restricted for official sessions, meeting, side events, and press conference. And green zone, it is open, offer a space for public events, exhibits, and pavilions. I hope most of us might have visited blue zones or green zone from today's participants. COP28 participant representative from 200 countries joined. Near about 97,000 visitors attended in blue zone and 400,000 visitors in green zone. International heads of state and other leaders, scientists, environmentalists, indigenous people representatives, activists, and others. Green zone features engaging, educating, and inspiring community climate action. Over 600 events on climate change, arts, and entertainment engage and amplify voice of youth and indigenous. 200 private companies and civil society group exhibits, innovative private sector, climate solutions, and partnerships. It is all those are green zone events. So green zone hub. There are different hubs in the green zones. Thematic, themed hubs connect, collaborate, and accelerate. Energy, there are different hubs: energy transition hub, knowledge hub, climate finance hub. You see all the hubs. Okay, so I'm not reading to all. I'm moving next slide. Thematic day. It is themed. Thematic coming from theme. Thematic day. Diverse range of stakeholders. It is a inclusive actually presence over there. All levels of governments, youth, business, and investors, civil society, frontline communities, indigenous people, and others. Cross-cutting themes of technology and innovation, inclusion, frontline communities, finance. You see how diversity of the COP28, you see, and the inclusive, you see from this slides. COP28 Gender Day, focusing on ensuring inclusive policies for effective climate action. Indigenous people sharing the experience for resilience and future adaptation efforts. Discussion on heritage and urbanization and transport day at COP28 explored solutions for healthier, more livable cities. So declaration, we see the declaration events, high ambitions, climate finance, climate and health, climate relief, recovery and peace, resilient food system and sustainable food production, climate relief, recovery and peace, agriculture, food and climate. All the declaration events, so countries ratified, it is mentioned on the last column, we see it. Next, climate finance. It is very important, climate finance, loss and damage finance, loss and damage, fund 792 million, adaptation fund $134 million, green climate fund $3.5 billion, a special climate change $2.1 billion, LDC fund $129 million. So that fund was declared in the COP28. Who are the actually topmost contributor of financiers in this climate finance? We see all the countries. Okay, almost 23 countries attended here in climate funds. We see Germany is the topmost, next the France, after that Italy, then UAE. So all the finance and donor countries we see here. Mostly they made the place fund for adaptation fund in these development countries, a special climate change fund,
and fund to address loss and damage. Landmark Accord cuts greenhouse gas emission by 43% by 2030. So they fixed the target and goal by 2030, 43% greenhouse gas emission, and 60% by 2035 to reach the target net zero emission by 2050. The 2050 target is net zero emission, and to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, what I mentioned in previous slide. 116 countries pledged to triple renewable energy capacity by 2030. Enhance transparency framework in implementing Paris Agreement. So it is you can say it is a continuity of Paris Agreement with a continuity of Kyoto Protocol. It is gradually is taking the shape what was adopted in Paris Agreement, what was adopted in Kyoto Protocol. Just like Kyoto Protocol and Paris Agreement was the landmark protocol and agreement. So enhanced transparency framework ETF. Okay. Next, COP28 consensus. What is the consensus? Consensus in COP28 global benchmarks for climate action by setting guidelines for mitigation, adaptation, capacity building, means of implementation, and finance, among others. Okay. So mitigation, adaptation, capacity building, it is these words coming again and again. It is very important. You see, we'll see afterwards how it is important, mitigation and adaptation. Respond to global stock tech, what we found in the Paris Agreement, GST, a fundamental component to Paris Agreement, evaluate collective progress. So collective progress would be recorded in the GST, global stock tech. So we have to understand with this term, global stock tech. So it gathered all the collective progress information in the GST. Fossil fuel phase out. So this fossil fuel, this topics has come to this COP28 first ever. Okay, so it decided like that, beginning of the end. So orderly and equitable transition away from fossil fuel, as per the remarks from the Dr. Sultan Al-Jaber. COP28 achievements to revive the loss and damage fund, help climate vulnerable countries like Bangladesh. Actually, tomorrow, Dr. Ainun sir is coming. He will explain more about the loss and damage fund. Then massive mobilization of funds, strengthening. Okay, of course, we have seen the massive mobilization of funds already declared in the COP28. We have seen already in previous slides. Strengthening of global healthcare systems, joining of 60 countries to curb cooling-related emissions. So cooling-related emissions, what is coming from our HVAC, our cooling system, heating, ventilation, and air conditioning system. So that was discussed in the first time. So 60 countries here, they place their commitments to curb cooling-related emissions. Phase out of fossil fuels. This discussion comes to the surface first time. So comment is that beginning of the end. Just discussion just opened about the fossil fuel. Okay, so let's have a look about the UAE, as because we are leaving UAE. So we have to see 2-3 slides I prepared for UAE, net zero UAE. So UAE goals, okay, it is aligned with the COP28. So UAE net zero goal is 2050. Goal is the net zero UAE. We see the energy goals. UAE 2030 goals, okay. So that is complementary to the COP28 goals. Triple renewable energy, double energy efficiency, okay. You see the Al Shera and Jeddah Dawa headquarters. This headquarter building is called the tallest, largest, and smartest net zero energy building, ZEB, net zero energy building in the world, first of its kind. It is, I think, it is under construction. ADNOC declaration goals, that is very important. ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. So their declaration, decarbonization goal 2030. ADNOC to pump out $223 billion to meet its target
of 25% reduction in carbon intensity. Carbon capture and storage. Okay. CCS targets to 10 million tons per annum, equivalent of removing 2 million gasoline-powered cars from public highways. This is very important decision. So 10 million tons carbon they're going to capture and storage. Okay, so equivalent to 2 million gasoline-powered cars removal from the highways. Very significant decisions and their target. Use of clean energy to provide 100% of its onshore grid electricity needs and connecting its offshore operations to the grid, reducing offshore carbon footprint by 50%. Nature-based solution. So ADNOC they plan to plant 10 million mangroves by 2030. To date, 2 million seedlings across Abu Dhabi, including 200,000 in 222 using drones. Now, come to the Bangladesh perspective. COP28 Bangladesh visibility. So our Prime Minister Sheikh Hasina honored with the Asia Climate Mobility Champion Leader Award. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood received the award on behalf of the Prime Ministers. Okay, other list I'm not reading full. Okay, government representation was there, including ministers, and the non-government delegation like Professor Dr. Aini Nishat sir already attended there. So tomorrow sir will describe and explain about his experience. Okay, so tomorrow you will hear from him and others participants also there from the non-government sector. Climate change Bangladesh context. So this is very important. Bangladesh is responsible for 0.47% of global emission. So on the global emissions, so we are responsible for 0.47%. Yet ranked 7th most vulnerable country to climate change as an impact of rising emission for decades. Temperatures soared above 40 degrees Celsius in summer, resulting in 1,000 schools were shut in Bangladesh. On this context, people endured punishing heat waves, thousands uprooted from their homes during flooding every year. Launch Mujib Climate Prosperity Plan to counteract climate-induced damages and losses. Energy transition involves boosting renewable energy capacity to 30% by 2030. Climate change impact. Coastal on 33 Upazila coastal agriculture experiences a yield reduction or in some cases devastation due to tidal inundation and salinity. The study found that 830,000 million hectares of land at coastal Bangladesh were affected by soil salinity at different degrees. It is estimated that a net reduction of 0.5 million metric ton of rice production would take place due to a 0.3 meter sea level rise in coastal areas of Bangladesh. Salinity intrusion affects freshwater availability into the river system and therefore deteriorates usability of drinking and irrigation water. During the dry season, the saline water progresses towards landward more extensively. That's correct. So this is the flow chart. We'll see the climatic factors and other anthropogenic factors. Okay. Next, adaptation. Let's come to that adaptation. Adaptation means preserving all life on Earth, protecting biodiversity, natural ecosystems, and indigenous species. Okay, so building flood defenses, setting up early warning system for cyclones. This is a part of the adaptation. Switching to drought and saline resistant crops, switching to drought and
saline resistant crops, mangrove plantations work as natural barriers and carbon sink, increase ecosystem and biodiversity, sell carbon credits and earn money. Okay, this is all the part of the adaptation. Next part is to engage adaptation. We see the names. Okay, successful adaptation depends on the following agency should be participant in the adaptation efforts. I am not reading all of this. Next slide, access to climate fund. How Bangladesh can access to climate fund. Now we can see what is the climate fund, then that we can claim from the UN bodies. Green Climate Fund, Loss and Damage Fund, Adaptation Fund, LDC Fund, Special Climate Change Fund. The fund tapping, so how to access to the fund and how to tap the fund. Future global funding and investment likely to see paradigm shift to sustainability and green climate projects. Develop projects. Okay, you have to develop projects in the most climate vulnerable regions and potential to invite climate financing and lead the change in mitigation and adaptation. So we have to take the strategic decisions about the project development. Okay, if we want to tap the finance, undertake projects that can generate credits like landfill waste to electricity in the carbon markets to attract climate financiers. Piloting, project implementation, monitoring, and evaluation. Fund tapping, communication, coordination, integration, and negotiation with different bodies. Data capturing and analysis, maintain ETF. Okay, what I mentioned before, ETF, enhance transparency framework on actions, and update GSPs, global stock tech. Macro and micro policy, complementary to climate finance principles. Now, there's huge potential in carbon credits. This bit is very important. Voluntary reduction of carbon emission that verifies by third party selling in voluntary market. So carbon credit is very important for our future economy and future employment. Unlocking the potential of these markets to generate significant financial flows and employment generation. So far, Bangladesh has sold up 2.53 million carbon credits, amounting to $16.25 million since 2006, mainly through ITCOL, infrastructural development company, Bangladeshi company, ITCOL. That project registered as Clean Development Mechanism, CDM, okay, what was adopted in the Kyoto Protocol, CDM, under UNFCCC. This is the tip of iceberg. Revenue from carbon credits could skyrocket in near future. This is very important. Huge potential in carbon credits. Blue Carbon Initiative as a means of voluntary credits. It is a coordinated global program focused on conserving and restoring coastal ecosystem for the climate, biodiversity, and human well-being. Each mangrove tree may remove over 300 kg of CO2 from the atmosphere over the growth life of the tree. This calculates to an average of 12.3 kg per year per tree. Carbon credit market may open up in the field of biogas, improved cook stoves, rooftop solar power, fertilizer and power generation from organic waste, afforestation and reforestation, etc. The carbon credit price per ton, how to calculate? Okay, go to the carboncredit.com, real-time pricing, you will get there. So what is the agenda we have to follow? Good governance we need. We need a smart management on climate actions to support SDG. Okay, our sustainability development goal, UNFCCC goals. So we need a smart management. A smart, I mean a smart, specific, and measurable, achievable, realistic, and time-bound smart management. Event-wise visibility during COPs, which is very important. Engagement of parties in carbon credit business, seminar, exhibition, and publication for public awareness, institutional engagement, partnership, and collaboration. Release annual report to public on climate actions and program. A strong academic backup like research and study.
engagement of students. Launch academic course on climate change in undergraduate, graduate and postgraduate level. Assimilation of technology to combat climate challenge. So mitigation. So mitigation pursue. So I'm not reading the full slides. You see the mitigation already we mentioned before. So deforestation, maximize. You have to minimize the deforestation, maximize reforestation and afforestation. CO2 cycling. There is a good example I want to mention here. CO2 recycling. Good example is newly built polar fertilizer. You have seen recently polar fertilizer plant was inaugurated. So where surplus CO2 brings back to the process to produce urea fertilizer. So this is a very good example, burning example of CO2 recycling. Okay, so this sort of innovative project idea we have to implement. Next, mitigation, energy transition from fossil fuel to clean energy. Okay, fossil fuel already we mentioned, so you have to just gradually you have to transition fossil fuel to clean energy. Encourage investment on green technology in all sectors. Audit, identify, improve, phase out existing emission-rich entities. Reduce, reuse, and recycle principle. Achieve net zero finally. Adopt energy efficiency technology. For example, incandescent bulb to LED bulb. This is an example of energy efficiency. The technology for mitigation, adapt technology to offset carbon emission and predict climate patterns. Okay, artificial intelligence is already being used to predict climate patterns and extreme weather events. Improve crop yields, reduce water usage, or optimize renewable energy systems. How to ensure that everyone has access to the technology and finance to ensure climate solutions. So in future, this technology will be more elaborated. It will be available to the all people, all the users. Drone for plant seeding and pesticide spray. We have mentioned already the ADNOC using the drone for plant seedlings. Okay, this is the last slide almost. Cap and trade, how it is. You will see company A, company B. So how will trade? So under emission cap and exceeded emission cap. So under emission cap, so he can trade carbon to the exceed emission cap countries. This is another example, almost similar slides. Okay, emission cap, unused permits, that means carbon emission gas, greenhouse emissions, and needed permits. The unused permits countries, they can sell the credit to the country exceeded the greenhouse gas emission. So that's all from my side. Okay, thanks all for your patient hearing. Wonderful. Thank you so much, Engineer Rafiq Bhai, for your wonderful presentation and a lot of information actually that you shared. And I hope the respected audience will get most of the benefits. And to get the information lined up, I think these information will be available in the YouTube video recording, and also I believe a copy of this presentation will be also available in PDF later on in the group. So we can now proceed to the Q&A session. We have 30 minutes time to dedicate it for this Q&A, and I will welcome questions to Rafiq Bhai. খাজা ভাই অনুমতি দিলে আমার একটা কোশ্চেন আছে যদি বলি। Engineer Nazmul Islam, please. I have a question. As per your slide, COP21 Paris Agreement 2016, the target to achieve or the limit the increase of temperature maximum 1.5 degrees Celsius by 21st century. Is it achievable, and what is the current status, and what is the consequence for Bangladesh in this regard? If you say, Rafiq Bhai. It is a good question. Really, it is a challenging target. So for
what decisions was adopted in Kyoto Protocol and the Paris Agreement. So far we could not achieve it. We could not achieve it. So reports are coming that in every COP Conference of Parties conference every year, it is just reviewed, okay, but result is not so far satisfactory. So that's why they set the target 2100. So now we are 2023, still 70 years or more, okay, and we hope that is what actually, yeah, it is the basic question actually. Basic question is to limit the temperature actually, to limit the temperature rising. Okay, so 1.5 degrees Celsius. Actually, all the arrangements are made in line with this this ambitious target. All arrangements you see, all arrangements are made in line with that ambitious target. What is to limit the rising the temperature within 1.5 degrees Celsius. That's why so they want to achieve the net zero. So net zero, this greenhouse gas emission will be zero by 2050. If we can achieve the net zero target in 2050, we hope that so this rising tendency can be achieved. We can limit the rising tendency of temperature. And in respect of Bangladesh, actually, you have seen our contribution is very less in greenhouse emission. You see, our very less. It is already mentioned. So we are in position of 0.47% of global emissions, but yet ranked 7th most vulnerable country to climate change. That means we are impacted by the developed nations' emissions. Okay, so the global warming, climate change happening due to the greenhouse gas emissions. So most of the greenhouse gas emissions coming from where? Already I have shared the slides from where most of the developed country, mainly China, okay, European Union and USA mainly. So we are the victim of the developed country, industrialized countries emissions. So we are in the victimized. We are the vulnerable countries. So that's why we are claiming the mitigation fund and adaptation fund. We are claiming the loss and damage fund. We have mentioned. So here we have to work smartly. Here we have to work out smartly with the UNFCCC so that we can get our right share, okay, from the fund already declared in the COP28. Okay, thank you very much. Okay. Thank you so much, Engineer Rafiq Bhai. Now, Engineer Pranav Mistry, for your questions, please. Yes, thank you very much for the information and good presentation by Engineer Rafiqul Islam. I have one question. You know, this greenhouse gas, it is produced mostly and mainly from the fossil fuel. And whenever you burn a fossil fuel, CO2, carbon dioxide will produce. This is the most culprit, this greenhouse gas. And as you mentioned, this new project, Gorashar Polash project, they adapt the process to reduce CO2 emission. But I am curious also, what about other project? Mainly all the boilers you will found in the stack, more than 80% CO2 is emitting stack. And is there any current project Bangladesh is adapting or any project, any
rules they adopt, because wherever you need energy, you must need a boiler. And not only we install one new, this Goshal project, Polish project is a new project, but there is existing many projects like power plant, many domestic, many small industry, they have also boiler. Is there any installation to reduce carbon dioxide? You do have any in our Bangladesh perspective? I'm asking to anyone. Thank you very much. Prabhasri, actually, thank you very much for a good question. You know, this is there are two types of solutions. One is technology solution, another is nature-based solution. Okay, so Bangladesh is a poor country. So for us, at this moment, adapting a technical solution, so it is very expensive for us. Okay, so it is very difficult to undertake such type of ambitious project. It is very expensive for us. From I think what we know from Bangladesh, so far there is no project is not taking from Bangladesh side to curb the carbon emission. But we can suggest from this forum, from this presentation, so we can go for nature-based solution. What you see the ADNOC vision of decarbonization. So it is called carbon capture and carbon storage. What is carbon capture and carbon storage? So that means they will pump out the carbon to the underground. So it is huge, expensive venture that ADNOC can take up this sort of ambitious project. Bangladesh cannot. What we can do, we can go for the nature-based solution. What is that is called carbon sink and carbon sequestration project we have to undertake. That means we have to go for the afforestation. So what we have to do, this is my suggestion to Bangladesh government, okay, through this forum, that we can take up such afforestation wherever we have the boiler. Suppose Gorashal and fertilizer plant, or whatever Ashugans, there are a lot of boilers are there for the power generation. In that area, we can create a green belt. If we can create a green belt by afforestation, that green belt will act as a carbon sink. All the carbon emissioning from the stack, so that will be absorbed by the green belt. Okay, this is my solution. This is my suggestion only. I hope this message will reach to the Bangladesh government. Yeah, thank you very much, Okay. Engineer. Okay, that's all. Okay, wonderful. Thank you so much. Now, next question coming up from Engineer Al Imran. Thank you so much. Can you speak in Bangla? Okay, Yes, sir. yes, please. So thank Noise you. coming up. External noise is coming up. If you can control those noise, please. Yes, of course. So thank you so much. রফিক অনেক ধন্যবাদ, স্পেশালি টাইম ডিপেন্ডেন্ট একটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য, বিশেষ করে COP28 যেটা দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আমি স্লাইড দেখে যেটা বুঝলাম, রফিক ভাই নিজে হয়তো পার্টিসিপেট করছে কিনা আমি শেয়ার হতে পারলাম না। আর বেসিক্যালি COP28 নিয়ে কাজ করছে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এবং ফরেস্ট মিনিস্ট্রি যেগুলো আছে রিলেটেড মিনিস্ট্রি, তারা কাজ করছে। তো আজকে আমি অর্গানাইজারকে রিকোয়েস্ট করব, বিশেষ করে আইনুল স্যারের পরেও বা আগে যখনই হোক না কেন, যদি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের কাউকে রাখা যায়, তাহলে এক্স্যাক্টলি ডেটা বাংলাদেশের রিলেটেড যেগুলো ওনারা ওখানে প্রেজেন্ট করেছে এবং যে কাজগুলো করছে, তারা হয়তো আরো রিয়েল ডাটা এবং প্র্যাকটিক্যাল ডাটাগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন পাওয়া যেত। কারণ আমি আর একটা প্রজেক্ট আমাদের সাথে ডিপার্টমেন্ট এনভায়রনমেন্টের সাথে আছি,
যেহেতু তারাই রেসপন্সিবল, আমার মনে হয় আরো আজকে প্রেজেন্টেশনটা ভালো হতো, বা আরো বাংলাদেশ এসপেক্ট যেহেতু, সেই তো ডাটাগুলো আরো প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড থাকতো। তো রফিক ভাইকে আমি একটা জিজ্ঞেস করবো, যেহেতু উনি প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন এবং এই COP28 এর আগামীতে কি করণীয় সম্পর্কে ভালো স্টাডি করেছেন, তো আমাদের যে সেগমেন্টগুলো রয়েছে, স্পেশালি এইচভ্যাক সিস্টেম, গ্রিন বিল্ডিং সিস্টেম এবং অন্যান্য, অলরেডি উনি মেনশন করছেন 0.47%, আমরা অনলি ওয়ার্ল্ড কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে ওয়েদার কন্ডিশন চেঞ্জ করার ব্যাপারে যে কন্ট্রিবিউশন, মাত্র অনলি 4 সেক্ষেত্রে আমাদের যে, আমার কি মনে হয় না যে, আপনার কি মনে হচ্ছে কিনা যে বাংলাদেশের যেসব কমিটি রয়েছে বা বাংলাদেশের যেসব পার্সু করছে এই COP29 এর অথরিটির সাথে, তাদের সাথে আমাদের যে ভালনারেবল কন্ডিশন তৈরি হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ, তার সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য যে ডোনেশন, আমাদের জন্য প্রাপ্য যেটা, সেটাতে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি কিনা, এবং বঞ্চিত হলে এটা থেকে কিভাবে আমরা আরো ডেভেলপ করে তাদের কাছে আরো বেটার ডোনেশন এবং বেটার পার্সু করতে পারি। ওকে, তাহলে কি বাংলা অ্যান্সার দিব? প্লিজ। বাংলায়, ঠিক আছে। আমার ভাইকে উনি বাংলায় বলতে বলছেন, আমি এখানে বাংলায় বলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা তো আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই জন্য তো আমি এই চ্যালেঞ্জগুলো এখানে কিন্তু উল্লেখ করেছি যে আমাদের এই জন্য গুড গভর্নেন্স দরকার। এই যে মিনিস্ট্রি, এখন দেখেন আমাদের কাছে বাংলাদেশ সাথে মিনিস্ট্রি কিন্তু নাম চেঞ্জ হয়েছে। আগে ছিল এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি, এখন কিন্তু মিনিস্ট্রির নাম চেঞ্জ হয়েছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিস্ট্রি। এটা দেখেন আমাদের মন্ত্রণালয়ের নাম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর কিন্তু সাথে লক্ষ্য রাখবেন, এবার কিন্তু যে মিনিস্টার হয়েছেন তিনি কিন্তু মিস্টার সাবরেশন চৌধুরী, উনি কিন্তু সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট এই ফিল্ডে, ক্লাইমেট চেঞ্জে ব্যাপারে। তো আমরা আশা করি এখানে উনি, যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছি, উনি এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে আমাদের যে প্রাপ্য, আমাদের যে ন্যায্যতা, অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড, মিটিগেশন ফান্ড, লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড, যেটা আমাদের আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি শিল্পোন্নত দেশের কারণে, হ্যাঁ, তো সেই আমাদের যে ন্যায্য হিস্সা তারা আদায় করতে পারবেন এবং সে ব্যাপারে তারা একটা ইফিসিয়েন্ট বডি এবং এক্সপার্ট বডি, আমি কিন্তু এগুলো এখানে উল্লেখ করেছি, কিন্তু এই জন্য আমাদের কোলাবোরেটিভ ওয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। তো তখন আমরা এই ফান্ডগুলো ব্যাপারে আমরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবো, ওই ফান্ডগুলো আমরা ইজিলি ট্যাপিং করতে পারবো। এই বিষয়টা কিন্তু আমি এমফাসাইজ করেছি, আমি গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। ইট ইজ রিয়েলি এটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমাদের জন্য আর কি। এই ফান্ডগুলো আমরা যাতে পেতে পারি সে ব্যাপারে তারা উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন, এবং এই ফোরাম থেকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে, তারা যেন এ ব্যাপারে খুব এফিসিয়েন্ট অ্যাকশন নেন এবং কোঅর্ডিনেটেড অ্যাকশন বা কোলাবোরেটিভ ওয়েতে তারা যেন ইন্টারন্যাশনাল যে বডি আছে ইউএনএফসিসির সঙ্গে এবং ক্লাইমেট ফান্ড যারা ডিক্লেয়ার করেছেন তাদের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মেনে যেন তারা প্রজেক্ট প্রোফাইল যেন তারা ঠিকমতো প্রেজেন্ট করেন আর কি। সেই অনুরোধ, সেই প্রস্তাব আমরা এখান থেকে রাখছি। উনি একটা প্রশ্ন করছেন যে আমি ওখানে অ্যাটেন্ড করেছি কিনা। হ্যাঁ, আমি অ্যাটেন্ড করেছি, যেহেতু আমি ইউএতে থাকি। আমি এবার COP28 আমরা অ্যাটেন্ড করেছি। আমি একা না, আমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আমরা ওখানে অ্যাটেন্ড করেছি। এখানে আমরা একসাথে 5-6 জন প্রকৌশলী একসাথে আমরা গেছি, একটা টিম হিসাবে ওখানে আমরা পার্টিসিপেট করেছি। ওকে, ধন্যবাদ ভাই, আশা করি আমি আপনার প্রশ্নের আনসার দিতে পেরেছি। Thank you so much, Engineer Rafiq Bhai, and thank you, Imran Bhai, for your nice practical question. I think Imran Bhai can also, as you are contributing a lot of PDF document in the group, you can also share any missing documents if there is anything missing. And if you think it will supplement the occasion, please don't hesitate to enrich us with those documents from the government side, DOE side, or the ministry side, and that will help us definitely in our next knowledge sharing. And we will keep on, getting more and more knowledge from all the experts around us. So nothing is lacking. We are learning from you and with time. And so thank you so much, Imran Bhai, for your lovely questions. I think Ashraf Bhai, Engineer Ashraful Alam, is the next question, please. Engineer Ashraf. Okay.
Engineer Ashraf is actually writing in the chat box. His question is the usage of air conditioning system is rising up, right? So this is rising up, and now along with the rise of temperature. So we know that already many refrigerants has been phased out to mitigate negative impact. Now, as we have been informed that air conditioning has become a new topic in the COP28, Right. then right. is there any area of air conditioning system that is especially highlighted as concern in this conference? So that is the question. Engineer, আমি ক্যান্সার দেবো? yes, please. আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু ঠিক আছে, এটা কিন্তু কাজ হচ্ছে। আমরা কিন্তু ফ্রেয়ন গ্যাস R22 R11 আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ফেজ আউট অলরেডি করছে। ইউএই তো করে ফেলছে ফেজ আউট রেফ্রিজারেন্ট, যেরকম R22 R11 সেগুলো কিন্তু ফেজ আউট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে যেগুলো আমাদের ওজোন লেয়ারে ইম্প্যাক্ট ফেলে, যেরকম এগুলো বলা হয় সিএফসি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। এই যে R22 এবং R11 এখানে সিএফসি আছে, সিএফসি গ্যাস, এগুলো সিএফসি গ্যাস বলা হয়। তো সিএফসি গ্যাসগুলো কিন্তু ফেজ আউট করা হচ্ছে আস্তে আস্তে করে। এখন আমরা যাচ্ছি HCF এ, হাইড্রোক্লোরো, যেখানে কোনো ক্লোরিন নাই। তো ঠিক আছে, এটা একটা সময় উপযোগী টপিক। এবার COP28 এটাকে সামনে আনা হয়েছে। ইন ফিউচারে আমরা ফ্রেয়ন গ্যাস আমরা চেঞ্জ করতেছি, এটা হচ্ছে ট্রানজিশন পিরিয়ড চলছে, যাতে করে আমাদের ক্লাইমেটে কোনো অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট না ফেলে, আমাদের ওজোন লেয়ারের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। সেই জন্য আমরা সিএফসি থেকে আস্তে আস্তে করে আমরা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি আমরা ফ্রেয়ন গ্যাসের দিকে আমরা কিন্তু মুভ করছি। ঠিক আছে, এটাই আমার আনসার এখানে। Okay, thank you so much. Our next question coming from Engineer Sharfraz Khan, please. আসসালামু অসাধারণ একটা আলোচনা, রফিক ভাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। তো আমাদের একটা বিষয় হলো, আমরা যে গ্লোবাল ইমিশনে আমাদের প্রত্যক্ষ যে অবদান সীমিত, কিন্তু তার ইম্প্যাক্ট যেহেতু আমাদের বেশি, আমরা প্রকৃতির, যেটা রফিক ভাই বলছে অসাধারণ, যে আমরা প্রকৃতির উপর যে নির্ভর করে, অর্থাৎ কার্বন যে আমরা লিমিট করার জন্য আমাদের বিশাল একটা সুযোগ, যে আমরা আমাদের দেশ উর্বর দেশ, সর্বত্র আমরা ফরেস্টেশন করতে পারি। তো আপনি শুনে দুঃখিত, মানে অবাক হবেন যে একটা দেশের 25% আপনার ফরেস্ট মানে বনাঞ্চল থাকা দরকার। সেখানে একসময় আমাদের তো পুরো দেশই বনাঞ্চলে ভরা ছিল। সেই এরপর যখন বর্গীরা এদেশে আক্রমণ করতো, তখন আমাদের জানেন যে দক্ষিণাঞ্চল ধরে পুরোটাই বনাঞ্চল ছিল। এরপরে মায়ানমারের যে দস্যুরা আমাদের এখানে আক্রমণ করছে, তখন তারা ধ্বংস করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সেই ধ্বংস যাত্রা আমরা কিন্তু অব্যাহত রেখেছি। আমাদের শালবন প্রায় ধ্বংসের পথে। আপনার বৃহত্তর চট্টগ্রাম যে বনাঞ্চল, সব আমরা প্রায় না, মানে আমরা সেটা আস্তে আস্তে ধ্বংস দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তো আমাদের সাম্প্রতিককালে একটা রিপোর্ট আমাদের আরেকটা বেশ আশ্চর্য করেছে, দক্ষিণাঞ্চল যে আমাদের সুন্দরবন, এটা এই যে পিরোজপুরের এইকে যে জায়গা, সেখানে বিরাট একটা অঞ্চল পুরে এখন মাছের ঘের করলেন। সেই রিপোর্টটা আমরা পত্রিকায় দেখলাম। তো যাই হোক, আমাদের যে প্রস্তাবনা হলো যে আমরা যে উর্বর একটি দেশ, আমাদের খুবই সীমিত জায়গা, কিন্তু অনেক লোক। তো আমরা অন্তত যে সব জায়গাগুলো আমাদের পড়ে আছে, খাস জমি, এই যে আমাদের বাড়ির আশেপাশে বড় বড় আমাদের শিক্ষালয়, বিদ্যালয়, অফিস, সেগুলোতে কিন্তু আমাদের এই যে অন্তত এই ফরেস্টেশন, এইটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা এখন উদাসীন। তো এইটা অন্তত আমাদের একটু গুরুত্ব আমরা সামাজিক ভাবে দিতে পারি কিনা, এটাই শুধু হলো আমার বিশেষ অনুরোধ। অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। এখানে আমি একটু বলে রাখি, এগুলোকে বলা হয় যে অ্যানথ্রোপোজেনিক ফ্যাক্টরস, যে আমরা যেটা করতে, যেটাকে বলে ডিফরেস্টেশন।
ডিফরেস্টেশন যে আমরা যে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারবো না, মিনিমাইজ করতে পারি, কারণ আমাদের রাস্তাঘাট দরকার, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দরকার, ফ্যাক্টরি দরকার, এটা ঠিক আছে, আমাদের জন্য কিছু গাছপালা কাটতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমরা যেন রিফরেস্টেশন করি আর কি। দেখালে সেখানে যেন আমরা যদি একটা গাছ কাটলে যেন আমরা 3টা গাছ লাগাই, আমরা যদি এই নীতিতে বিশ্বাস করি তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে বনায়ন ধ্বংস হবে না আর কি। তবে আরেকটা কথা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, যেটা হয়তো আমি আবার একটু রিপিট করতে চাই, আমরা যদি বাংলাদেশে যদি অ্যাফরেস্টেশন, মানে অ্যাফরেস্টেশন অর্থ হচ্ছে নূতন বনায়ন, আর রিফরেস্টেশন হয়েছে রিপ্লেনিশ করা আর কি, কাটলে লাগানো, একেবারে ডিফরেস্টেশন। এখানে কিন্তু আমরা এই গাছগুলো লাগালে আমি দেখাইছি, কিন্তু এখানে আমি উল্লেখ করেছি যে ব্লু কার্বন ক্রেডিট, আমরা কিন্তু এখানে কার্বন ক্রেডিট করতে পারবো। আমরা নূতন বনায়ন করলে আমি এখানে উল্লেখ করেছি যে কিভাবে সে কার্বন ক্যাপচার করতেছে। এখন সেই কার্বন কিন্তু আমরা ক্রেডিট, এই কার্বন ক্রেডিট হিসাবে কিন্তু আমরা কিন্তু ওপেন মার্কেটে আমরা বিক্রি করতে পারি, এটাকে বলে ভলান্টারি ক্রেডিট ইন কার্বন মার্কেট। আমরা যতটা কার্বন আমরা অ্যাবজর্ব করলাম অ্যাটমসফিয়ার থেকে, এই যে কন্ট্রিবিউশন টু বা টু অফসেট দ্য কার্বন, সেই পরিমাণ কার্বন ক্রেডিট আমরা কিন্তু ওপেন মার্কেটে সেল করে আমরা ইনকাম করতে পারি। সুযোগ আছে এখানে, ঠিক আছে, এখানে যথেষ্ট সুযোগ আছে, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারি, উই ক্যান আর্ন মানি ফ্রম দ্য কার্বন ক্রেডিট। ওকে রফিক ভাই, আমি যেটা শুধু একটু যুক্ত করতে, যেটা আমাদের জন্য কনসার্ন, সেটা হলো যে ধরনের এই যে আমাদের শালবন বিশেষভাবে আপনার আমাদের উদাহরণ, যেটা ধ্বংসের জন্য কিন্তু রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের বিশেষ মানে সহযোগিতা না, মানে তাদের মদতে এইগুলো হচ্ছে, এটা হলো আমি বলতেছি এ ব্যাপারে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে, নেওয়া দরকার। আশা করি সরকার ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন আর কি। আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। Thank you very much. Now we are running out of time. I'll take maybe 1 or 2 more questions. Gofran Bhai from Jeddah, please raise your question. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি, গফরান ভাই শোনা যাচ্ছে। জি, আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার সাহেবকে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার খাদা সাহেবকে, খুব সুন্দর মডারেট করছেন এবং আমাদের খুব সুন্দর আমাদের স্পিকার ভূমিকায় আছেন, এবং সাথে সাথে এটা অর্গানাইজ করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ ভাইকে এবং ইঞ্জিনিয়ার রেজাদ ভাইকেও আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আছে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আসলে আমি একটা প্রোগ্রামে ছিলাম, আমাদের কনসুলেট জেনারেল জেদ্দা লোকগীতি এবং পিঠা উৎসবে ছিলাম, যার কারণে আমি লেটে জয়েন করলাম আর কি। সেখানে আমি প্রথমে অ্যাপোলোজাইজ চেয়ে নিচ্ছি সবার কাছে। আমার একটা নির্দিষ্ট কোশ্চেন হচ্ছে, এই যে রেফ্রিজারেন্টের ব্যাপারে আমার পূর্বসূরি একজন এইভাবে একটু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, আমি আবারও জিনিসটা রিপিট করছি, যে রেফ্রিজারেন্ট মানে ফ্রিয়ন গ্যাসগুলো যেটা 11, 12, 21, 22 যে স্পেসিফিক, যেগুলো আমাদের ওজোন স্তরকে একদম ধ্বংস করে দিচ্ছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু বাংলাদেশে খুব অহরহ চলছে, বিশেষ করে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, কোল্ড রুমস এবং এই ধরনের জিনিসগুলোর মধ্যে খুব বেশাবেশি চলতেছে। তো আমাদের এই যে বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অথবা আইবি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা কি সুনির্দিষ্টভাবে সরকারকে কোনো এভাবে মানে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিতে পারি না, যাতে জিনিসটা মানে একটা আইন করে যাদের সংসদে এটা নিষিদ্ধ করা হয়, এই ধরনের কোনো কিছু করতে পারি কিনা? আমি এবারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ। এটা অবশ্যই করতে পারি, আমরা একটা প্রস্তাবনা আমরা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাতে পারি। এটা হাইলি টেকনিক্যাল সাবজেক্ট, সো আমরা অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাজ এ টেকনিক্যাল পার্সন, ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ প্লাস আমরা যে এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলো কাজ করছি, আমাদের পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগে আমরা একটা এরকম প্রস্তাবনা তৈরি করে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাতে পারি। এটা একটা ভালো প্রস্তাব। থ্যাংক ইউ মিস্টার গফরান। মডারেটর, কেন আমি এডিশনে কিছু অ্যাড করতে পারি? প্লিজ। থ্যাংক ইউ। যিনি কোশ্চেন করছে তিনার জন্য বলছি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট স্পেশালি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের কাছে যে টার্গেটটা দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নিয়ন যে কথা বলছেন ফ্রিয়ন গ্যাসগুলো ফেজ আউট করার ক্ষেত্রে, অনেস্টলি যদি বলা হয়, বাংলাদেশ এই ফ্রিয়ন গ্যাস মানে ফেজ আউট করার ব্যাপারে 90% উপরে তার পারফরমেন্স। দ্যাট মিনস
অলমোস্ট বাংলাদেশ থেকে ফিউল গ্যাসের যে টার্গেট আমাদের দেওয়া আছে কপ থেকে কিংবা মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের আন্ডারে সবগুলো অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। শুধু তাই না, বাংলাদেশে এই এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের রিপোর্ট অনুসারে যে যে জিনিসপত্র আমাদের রেমেডি করা দরকার সেই করার ব্যাপারেও বাংলাদেশ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 80-র উপরে স্কোর করা আছে। তো আমি এই জন্য বারবার বলছি যে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের যদি কেউ থাকে থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো। এক্স্যাক্টলি ডাটাগুলো ওনাদের কাছে আছে, চাইলে আমি তাদের সাথে লিঙ্ক করা দিতে পারি। যে ডিরেক্টরটা এই কনসার্ন আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যতগুলো টার্গেট দেওয়া আছে সবগুলোতেই বাংলাদেশ খুব ভালোভাবে এখানে মোকাবিলা করছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, thank you very much. Now the last question from Habibur Rahman Bhai, please. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ রফিক ভাই, এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন উপহার দেওয়ার জন্য। আমি শুধুমাত্র একটা ছোট একটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে কি, আমরা জানি যে হার্মফুল এফেক্ট অফ সিএফসি অন দ্য এনভায়রনমেন্ট আর সিএফসি এফেক্ট অন দ্য হিউম্যান অর অ্যানিমালস, আমরা এটা সম্পর্কে জানি, কিন্তু এই COP28-এ বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কি ধরনের মেসেজ ছিল এবং কি ধরনের শিক্ষণীয় বা পরিকল্পনা ছিল যে আমরা এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি? কারণ আমরা জানি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য মনে হয় আমরা বাংলাদেশি হিসেবে আমরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব নেক্সট আফটার 50 ইয়ার্স। তো এটা সম্পর্কে যদি একটা সারসংক্ষেপে আপনি দু একটা কথা বলতেন অনেক ভালো লাগতো। ধন্যবাদ। এটা তো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আর বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে বা ডিপার্টমেন্ট থেকে কি ধরনের পেপার প্রেজেন্ট করা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা অবহিত নই এ পর্যন্ত। আশা করি আমরা সামনে আরো জানতে পারবো, যেখানে আমার এক ভাই কিন্তু বলে গেলেন যে বাংলাদেশের পারফরমেন্স ওকে ইন টার্মস অফ কার্বিং আর অফসেটিং দ্য কার্বন আর ফেজ আউট দ্য ফ্রেয়ন গ্যাস, উনি কিন্তু বলে গেলেন এখানে আর কি। আমরা আরো আপডেটেড হবো ইন ফিউচার, এবং আমরা তো এভরি বছর প্রত্যেক বছর কিন্তু কপ আসতে থাকবে আর কি। নেক্সট ইয়ারে বাকুতে হবে COP29, তো আমরা সেখানে আরো আপডেট আমরা জানতে পারবো। আর এই বিষয়ে বাংলাদেশ আরো ভালো উন্নত, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে কামনা করব যে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আমরা আরো ভালো পারফর্ম করতে পারবো। যদিও আমাদের কন্ট্রিবিউশন ইন গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন ভেরি লেস, ওকে, তারপরেও আমাদের যে কন্ট্রিবিউশনটাকে যে কার্বন ক্রেডিট হিসাবে আমরা কিন্তু ওপেন মার্কেটে সেল করতে পারবো। আমাদের টার্গেট কিন্তু বাণিজ্য করা, আমি আবারও রিপিট করতেছি, আমাদের টার্গেট কিন্তু কার্বন ক্রেডিট মার্কেটে বাণিজ্য করা আর কি। আমরা যতটুকু আমরা ইম্পোর্ট করবো সেটা কিন্তু ওপেন মার্কেটে, আমরা ভলেন্টারি মার্কেটে, কার্বন ভলেন্টারি মার্কেটে আমরা সেল করতে পারবো। এই জিনিসটা যেন আমরা সবাই মাথায় রাখি আর কি। ঠিক আছে, আমরা যতটুকু আমরা যেটা গ্রিন বেল্ট করলাম সেখানে কতটুকু আমরা কার্বন অ্যাবজর্ব করলাম, কতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড সেখানে সিঙ্ক হিসেবে করলো, সেইটা আমরা যদি মেজার করে আমরা যদি মার্কেটে বিক্রি করতে পারি কার্বন ক্রেডিট হিসাবে, সেটা উই ক্যান আর্ন ফ্রম দিস ভেঞ্চার। Okay, this is my suggestion. Sure. Okay, lovely. Thank you so much. I think we can conclude now, going through the concluding part of the session. May I invite Engineer Mozim Bhai for the honorable speech, please. Mozim Bhai. Thank you very much. Really appreciate the way of presenting the important topics today. Not only we are at the situation at this moment of suffering, world world is moving on, and they are looking at the developed country where they are more responsible for this work, and their part, I think so, more carbon emissions and industrial development this country happen, and they are the responsible person who is supposed to take action to support the suffering country. But in spite of that, we are the country that's part of this global countries. I mean, global ways. Bangladesh is also the part of these things. I think around 200 countries they signed the document during the COP first time, and then later on 2015, all the evidence and all the documented, and then everybody agree on it. In between, it was not that much speed up, and people are waiting for the, I mean, everybody is targeting to getting something, but not taking the initiative to stop something.
to getting something and gaining something from the financial perspective. That's why it was delayed. If the total combined effort was there to get it, like how we can make it to stop this thing and how we can make this thing to reduce the way, this is okay. Bangladesh, if we talk to again the Bangladesh, the perspective of Bangladesh is like Bangladesh having now nuclear power stations. That is this one of the part. Windmills, lots of there. Solar also is there. So as per this statement before our one of the colleagues, they told like this, yes, Bangladesh 80% compliance is there. Hopefully we are this same situation and we are in good shape and we'll get a lot of benefit from the developed country to be more active and more like protective ourselves. The supporting will be there. I appreciate Reza, Amdad Hossain and Rafiq Bhai today with this nice presentation. I will not take much more time because already time is over. So however, I appreciate and we will continue this new session, a new technical subject to discuss so that we can learn something, we can earn something from this session, at least being professionals. If we learn every day something, that will be huge knowledge gathering in our store. That I appreciate everyone, and hopefully in future we'll in together to make more effective and more this for this our better future. Thank you very much. Appreciate Rafiq Bhai, Reza, Amjad, and Haza Bhai, and all participants. Thank you very much, and we appreciate all to attentively listening this presentation. Thank you. Nice to see you once again. Thank you, Muazzam Bhai. Wonderful speech. May I now please invite on behalf of this forum our special guest today, Engineer S.M. Manjurul Haq Manju Bhai, to give your special speech, please. The Honorary General Secretary from IB, Engineer S.M. Manjurul Haq Manju. Khaja bhai, most probably Manju bhai join kore nai. Most probably he's not there. Okay, then Engineer Kazi Khairul Bashari is here. Yes, I am here. Right, sir. Engineer Kazi Khairul Bashar, the Vice President, Academic and International Affairs, IEB, our chief guest for today. We welcome you for your closing speech, sir. Thanks a lot, Mr. Khaja bhai. Actually, is the session, what I understand, I heard most of the features from delivered by our today's speaker, Mr. Engineer Rafiqul Talukder, and he is a very cooperative person and very in line with India's institution. A long time he is serving with India's institution, Bangladesh. Already you got his biography and you told the biography of Mr. Engineer Rafiqul Talukder. I give my wholehearted thanks to Mr. Engineer Rafiqul Talukder for his very nice speech about the COP28 and Bangladesh perspective. Right, actually, from India's institution, Bangladesh, I just want to, as I know about the last information from Rafiq Bhai, that the ambassador of UAE, he may be the chief guest of this session, but I'm very sorry from my Honorary General Secretary, Engineer Manjurul Haq Manju, he is a little bit sick, so he cannot join this meeting. And this is a forum of Bangladesh engineers and architects worldwide. Actually, you know that I just want to say something about India's institution Bangladesh. I know everybody knows these things. Is the Institute of Engineers Bangladesh. Now the president is, Engineer Mohammad Abdul Sabur, MP. He is now the president. He was elected as a member of parliament this year. And then we the vice president and 4 vice president, general secretary, and AGS, the central committee. And there are, the 18 centers around Dhaka, Bangladesh, and 33 sub-centers, and 13 overseas chapters also. So we have a very good connection with the overseas chapters, and we are very frequently we are doing this type of brainstorming session or
training session or the seminars, workshop, and also our divisions. You know, there are around 8 divisions we have, and all the divisions: civil, electrical, mechanical, textile, computer. They are doing the seminar, workshop, training every time, and also the staff college. That because the capacity building we are doing every time. You know, this is the regular works of our Eastern Engineers Bangladesh. All the centers, the 18 centers, they are doing this capacity building. The sub-centers, they are doing the capacity building. The divisions, they are doing. The overseas chapters, they are doing. I do very appreciate this forum, the Bangladeshi engineers and architects worldwide, that you have arranged this type of sessions, and actually the very emerging and time-bound topics, that is the climate issue. And this is the COP28. We know about the COP28, COP we know, and Bangladesh is a very vulnerable country, and you know that Bangladesh is a affected country of the developed countries. So from the lecture of our keynote speaker, Engineer Rafiqul Talukder, we heard everything, and the paper is very valuable papers. Rafiq bhai, heard all your lectures thoroughly, and this is really appreciable, and I learned many things from the many data in your presentations. So would you please send this presentation to my mail or to here? That is I think helpful for me. Next thing, what I want to say, you have somebody has asked regarding that some recommendation. If you please send to us, the Institute of Engineers, like the outcome from this seminar, then that outcome or the recommendation, obviously, from Indian Association Bangladesh, from our president and General Secretary, we will send it to the concerned government, the Environment Climate Ministry, and like others concerned. So thank you very much. This is around 11 o'clock in Bangladesh time. So once again, I would like to express my heartfelt thanks to all of my brother engineers who are living in abroad. So this is all from my side. I don't want to tell much more. Thank you very much. Thanks again for Indian Association Bangladesh. Thank you very much, Engineer Kazi Khairul Bashar Bhai. And now probably we're coming to the closing part of this. After closing speech, we will conclude. Engineer Al Imran Bhai, if he's probably trying to say something, please. Sorry, accidentally the push on the. Sorry. No need. No problem. I have No problem. Explained. No problem. Thank you. Thank you so much. And thank you, Engineer Rafiq Bhai, for your wonderful evening and the presentation. I think everybody appreciated. There was a question actually for sharing the PDF document in the group. I hope, I mean, it will come later on in the group, and it will be presented. I think, well, the conclusion has already been given, but I think the issue of poor Bangladesh, but living head high under climate change, like other people are doing all these troubles around the world, the developed countries, industrialized countries, and the poor downstream countries are paying for that. And this situation is now has changed over the last 5 years. Now China has become the most culprit, the criminal, and then but the Europe and USA complied with their set target, and so this is something. These new informations are coming up, and I think thanks to this presentation, your eyes are quite open now, and especially the young generation, those who are taking notes.
of this particular area, the climate change. And I think climate change is an agenda in every household, in every institution, in every academic bodies to work it out, and then make your homework done on your own small areas, and then put your recommendation to the government level, to the highest body. And this is one such forum, Bangladeshi engineers and architects worldwide, to come forward and present those recommendations to the government, and finally taking the right steps at the right time. And this is what we expect to happen in near future. Bangladesh always goes ahead, and I'm sure there will be much better future waiting for us under the worst climatic conditions. But still, we are a nation to survive among all the adversities. So with that one, Engineer Reza Bhai, I'm passing it to Engineer Reza Bhai for saying a goodbye to all of us. Thank you. Okay, thank you very much, Thank you very Engineer much. Khaja Bhai, and for your excellent presentation, Engineer Rafiqul Islam Bhai, and Engineer Kaji Khairul Bashar for joining us and enlightening us with your comments. I want to request you that our WhatsApp capacity is full, so everybody is requested to join the Facebook, and we need more because Facebook has, I believe, unlimited or maximum capacity we can keep. So everybody is requested to join in Facebook. Another thing here, Engineer Gofran Bhai joined. Thank you very much. So we need more active participants from Saudi. And Engineer Gofran Bhai, please arrange engineers in Saudi Arab. We know Saudi Arab is booming now, and we have to, Engineer Kaji Khairul Bashar, I'm requesting you that in Middle East now the construction is booming, going on actually, especially Saudi. Saudi is going to build mega projects, Expo 2020, and most probably World Cup also they will be host. So there will be a festival of construction booming. So these we have to capitalize as a Bangladeshi. So here makes the Middle East, most of the business or job is captured or utilized or took the opportunity by Indians, and some are Pakistanis. But we don't see any visible opportunity creation or attachment from Bangladesh. So you can contact with the higher authority to make some connection. And from our forum also, we are trying our best to organize in different countries, make the connectivity to get the maximum opportunities and benefits as a Bangladeshi. Right, Reza Bhai, what you said rightly. So we missed our chief guest, Ambassador Abu Zafar. So I think this is the occasion to organize another session, a special session on talking about addressing this particular issue. I'm sure in near future you'll be doing it. And tomorrow 7 o'clock, you know that COP28 another session. It will be here conducted by international environmentalist and our national pride actually, Dr. Indonesia sir. He will deliver his lecture. And Engineer Kaji Khairul Bashar, you are invited, and IB top leaders will try to invite them to join. From our side, please send the message, send our communication to them to join. Everybody is welcome. Okay, see you tomorrow. Good night. Assalamu alaikum. Tomorrow 7 p.m. UAE and 9 p.m. Bangladesh time. Thank you very much. Assalamu alaikum. Okay, see you tomorrow. All the best.